This public lecture had a title which some of you were having confusions. It was titled the 100% economics, 0% prosperity. My name is Danis Mahata, and I'll be the one presenting on that topic. But just to clear, even if we applied 100% all the economic principles, we would still achieve 0% prosperity. I'm glad this public lecture is taking place here, the home of academic freedom, which respects a diverse range of school of thoughts. So in this public lecture, I'll be defending such a school of thought. And at the end also, I'm proposing the Law Society and the Economic Society that we may draft some bills which I feel they can better our country, Malawi. So be free to ask the hardest questions at the end so that I can clarify and defend such a school of thought. All right. Usually our Chichua term for economics is Zajuma. Now that's ironical because when we say Zajuma, we are starting now to expect something better to do with wealth. So we're expecting a good economy will provide us good paying jobs. We're expecting that it will provide us food security. We're expecting that we'll have good medical supply in the hospitals. The nurses will be paid well. The policemen will be paid well. The teachers will be paid well. We expect so much from a good economy just because of that perception that in the Zajuma. But in the current reality, economics is always dealing with values of scarcity. So we are looking at values of scarcity. That's what economics is about. And our academics tells us that the values of scarcity, it helps us to manage them with economic principles. But that is not the real case. Because what economics does is handle prioritization. All the economic principles, which some of them I'll go through, when prioritized, I mean when applied fully, they are dealing with prioritizing. What do I mean? When things are scarce, it deals with handles of scarcity. At the moment when things are scarce, our systems, they want to prioritize the scarce things to a place where there will be enough. It's like, let me give an example of like squash, right? If there is a lot of water in another place and there's a lot of water in another container, I mean a little water in another container, and the squash is little, for you to achieve the maximum results of that squash, you put it in little water. We are an actual example as a country of what is happening and what I'm saying. You see, always in every population, the rich are a few and the poor are many. And out of handling scarcity, economic systems will take the few things to the few people who are the rich. It's why you see here the university, you will never see a rich kid dropping out of university. It's only the poor people who are more who drop out of university because of academic issues. You will never see rich people learn out of drugs. It's always the populated poor society that is suffering from drug shortages in hospitals. We can go on with examples. Look at agriculture markets. Only a few agriculture markets which are being handled by the rich. But good agriculture markets are very scarce, and the available poor markets are the ones which are remaining for the rest of the population. You see rich people that are doing extensive farming, you will never see them struggling on a queue of fertilizer. But they're doing extensive large farming. But you see the poor, they're the ones which are struggling with the little expensive supply of agricultural inputs. So that's what economics, when applied in full, does. It capitalizes on the gap between the rich and the poor, and it extends that gap.
I can only see the faces of the academia. They're already disagreeing, but you have questions at the end, don't worry. So, what we're actually expecting from economics is not what economics will bring us. All the things I've mentioned above, every leader wants to provide that for his people. But they are looking from wrong places. They are looking from abundance at a place which handles scarcity. Long ago, there's a Bible story about Jesus, which tells us that he also faced a situation in his leadership to apply economics on scarcity. There were close to 5,000 people who had not eaten for 3 days, but they only had a few loaves of bread and 4 fish. But there were a lot of people to receive that. What economics would have done there, would have started prioritizing. It would say, as my empegezera, aime up. Amene kwa unkutali, aime up. It will still try to share the little to the little. So economics is not there to solve the problem. It's there to manage the problem. Let's see how Jesus solved that situation. He solved it by multiplying. Scarcity can only be solved by abundance. But economic principles, they don't accept abundance as a solution. They only accept the situation of scarcity and try to manage it by sharing it to a small few to concentrate the resources. I want to go through some of the few elements which is being handled inside the Western economic systems. The first concept is money. As well taught, money is a medium of exchange, which means people want to exchange services or products, and it's hard to do barter trade because of values and whatnot. Maybe I should just give a quick example of barter trade. Before money, there was barter trade. People would exchange items with items. Now let's say I have 10,000 bricks. Someone, I'm a mpasa. If I want the mpasa, I have to give my bricks to him. So let's say that mpasa mods. You see, how many bricks would that person expect to match the value of mpasa? Maybe it's 100 bricks equivalent to the one mpasa. What will 100 bricks do to that person? He can't use 100 bricks. So you say, let's say 2,000 bricks. Then I'll say, no. 2,000 bricks so good as pasa mods. You see? They at least in the pasa 4. When someone say, so for a pasa 4, did I know? You see? So barter trade is hard when you are trying to quantify a value. Now that's where money comes in. I should just sell my bricks, kanda banga 20,000, ndikatenge bu 30,000 kagule mpasazo. Simple. Naye so ampasa agulisa mpasa zake abezapo ka 40,000 agula zona kufuna. So that's what money came in to do. It came in to be like a medium of exchange. But the question I can ask is, if money, as they tell us that is really a medium of exchange, why is money having value? Because if money is a medium of exchange, the value should be in the product or service being exchanged. Are you understanding that? But because they lie that it's a medium of exchange, in actual sense, it's an instrument of control. And that's what Western economics is about. Controlling small nations like us so that we never become big and they remain to maintain their level of being a superpower. Okay, thank you for that. So you see now, it's an instrument of control. It's an instrument that wants to divide our societies.
are the less privileged, are the more privileged. And the more privileged who are few, they continue to rule in all the systems because of their money power. I'll ask you another question. I believe that for you to find right answers, you should ask right questions. For you to have intelligent answers, you should ask intelligent questions. So the more in the process we ask the right questions, the more we'll start to figure some of the things which our syllabuses have brainwashed us, that we should be employees who will maintain the systems that never work for us. So, as I'm proceeding, money, if it's a medium of exchange, we need to all have it, right? So that we should have the services and products we need to sustain our daily lives. Now, the problem with money, if money is available, it loses power. If it's not available, it has power. So the dilemma of our leader here now, should people have money that has no power, or they should have money that has power but not having access to it? Anthu akhale ndalama zokwanira koma zoti zilibe mphamvu, kapena ndalama ikhale ndi mphamvu koma anthu asakhale ndalama? I've asked that question deliberately. Please, let me proceed. I've asked that question deliberately. I want you to understand that Western economics has provided solutions, but these solutions always end in a dilemma for our leaders. And it's like that. Now, when you are failing economically, you always blame yourself. You always blame your leaders. But we are forgetting that the disposal of solutions available is always having dilemmas. If you're a leader in your situation, what would you do in this situation? Anthu akhale ndalama yopanda mphamvu kapena ndalama ikhale ndi mphamvu anthu asakhale nayo. For ndalama yakhala ndi mphamvu anthu sakhala nayo sapeza ndizosowa moyo mwawo. Ndalama akakhala nayo ikhala yopanda mphamvu sikatha kugula zosowa moyo mwawo. Koma ndi chifukwa chani ndalama ikuyenera kukhala ndi mphamvu? Why should money have power? You see, every 100 kwacha we have in our country, 80 kwacha ndi ndalama yobwera. So they will tell you to devalue that money. The reason they gave it value in the first place is so that it can be devalued. If money didn't have value, it wouldn't be devalued. Now, for us who have been trained as economists and whatnot to be in this system, we can't see outside this box. We are always looking at the valuation and devaluation, but we are failing to ask, why did money have value in the first place? The value is supposed to be in the product or in the service. You understand that? So, every 100 kwacha, 80 kwacha ndiyo bwera. Now, ainake 80 kwachawo, akuzani kuti mupange devalue ndalama ndi 44%. Pa 100 kwachawo muchotsepo 44 kwacha. Mukakana, atenga 80 kwachawo azipita. So, as a leader, he's having a dilemma. Apange devalue by 44%, mukaini ndalama yoti katundu akwele muyambe kuvutika, kapena akane upanga devalue anthu atenge 80 kwachawo mutsale 20 kwacha. Koseko ndikolakwika. Tiye tiyambe kuna akatenga 80 kwacha. The 80 kwacha which comes in aid, global fund, is taking care of Malawians. Anthu akande AIP 20 kwacha, ndi 80 kwacha imeneyo. Anthu akakhala kuti ali ndi mankhwala mchipatala ndi 80 kwacha imeneyo. Asipitsa akalipidwa ndi imeneyo. Akapita nayo 80 kwachayo, tita nayo 20 kwacha. Ngati even 80 kwacha ilipo tikuvutikabe. Masaya ndochepa, fertilizer ndosakwanira, ndi ikapita 80 kwacha. Atsogolo akasankha 80 kwacha itsale. Achotse 44 kwacha. Ndi kuti devaluation imeneyo. Sili 44 kwacha yachokapo, yachoka in value. Ndi kuti katundu akwera. Masale muli nawo sakwanirabe. Mukungovutikaso mofanana. Are you seeing Western economics? It always has dilemmas
when you're about to give solutions. It's why I was challenging you on that topic. But even if you applied Western economics 100%, you would still not achieve prosperity. Even in fact, you will be caught in the traps they have already designed for you. Let's look at the other concept of market under the same Western economics. Muntu ogulitsa akamati nsika uli bwino ndekuti katundu wakwera. Muntu ogula akamati nsika uli bwino ndekuti katundu watsika. A market, who would satisfy? Wogula kapena ogulitsa. Boma likakweza mtengo amalawi asangalala ogulitsa. Koma ogula akwiya. Ati boma ili zinthu zingokwera. Mitengo ikakhwefulidwa ogula asangalala. Alimo kagulitsa adandaula. Boma ili inatsitsatu mtengo wa mbewu. Tikugula zolowetsa minda palitero koma tukagulitsa pa wholesale. Muli misako muganizira. Mukuona inu muli mtsogoleri. Nsika mungaupange kututa. Usangalatse ogula kapena ogulitsa. Economics ikubisirani zonsezo. Iyamba kukuzani kuti ndi ma factors of demand and supply. Adifenda kuti inavuta ndi supply o inavuta ndi demand. Demand ikachuluka zalakwika. Supply ikachuluka zalakwika. Akuzani mupange reach a state of equilibrium. Equilibrium is theoretical. The graph. Pansika palibe equilibrium. You understand Western economics? This room is very important. Famu nomo muli scholars za economics, muli scholars za law. These are the future people we need put a kind of mindset to rescue our country. Our solutions will not come outside than people who are in this room. It's why I made it a point to have this public lecture here. And that we can share my pain as I every day think of these things. There's a concept of profit under the same Western economics. What they tell you about profit is that expenditure munalowetsa yapangapa mwamba. But that's not the truth on the ground. I'm sure in Mwaisram again, and maybe you have brained your bookkeeping and whatnot. But a lot of companies which make profit, they make profit under exploitation. Mulembe anthu ambiri akutipulireni mwalipire pang'ono. Basi. Foti mwalipira pang'ono koma akupangirani katundu ambiri, akupangirani ma service ambiri, mapeza mwamba yochuluka. Imene si profit. Imene ndi exploitation. Ikungofana ndi ndalama ya magazi. Yendani ma industry musemo muone. People get peanuts. Koma amawira sisiko kwali kunchito. Kubwera kwa siku. Sisiko kwali kunchito. Akupanga ndalama za munthu otchedwa investor. Boma likusangalala kuti kunabwera ma investor. Ma investor mukafusa mbwiranji ku Malawi akuti factors of production are very low. Mukafusa kumalawi kudwa magetsi ma blackout osewa. Mukubwera kuno mukamva kuti there's cheap labor. Exploitation. You see? And this exploitation in Western economics is not just reduced by level ya ogwira ntchito. No. It's also getting ikuonekaso maiko. The big countries have to exploit small countries. They should take our resources, pantengo tsika, agabangire phindu lochuluka. So that's what Western economics is about, to exploit factors of production and twena, which is human resource and other resources. Musaiwale kuti it's the same system that produced safe trade. Gula safe trade inayo done. It was that hasika agwira ntchito olere. They would come. At the end, we have to give solutions. At the end of this public lecture, I'll give solutions, propose solutions, and we'll debate about them. I want you and me should meet on a common ground on what is the problem statement. So, slave trade, civilization at ziko likusintha, anabwetsa thangata.
You know? In plain sense, mosabisa, thangata simply means amene ukumugwira ntchito uzimulipiraso. I know you are coming from a background of history, yoti syllabus yake anasaina ni madonors omwe akuzunzaniyo. So they had to manipulate it. Kuma thangata ndimene ijayi. Andi thangata leloli dakalipo. Ena mugwira kale ntchito, ena mupita kumalo kugwira ntchito mukamaliza school. Ngati ntchito zizapezeke. Mukazindika kuti sale yanu yose mukuyigwiritsa transport yopitira ku ntchito. Lenti kuti mukhale mtown muzipita ku ntchito. Chakudya choti muzikadya ku ntchito. Nde kuti inuyo sale jamugwira ndira kuti mukalipire ku ntchito. Imene ndi thangatayo. Koma munayipeza kizungu chabwino mati job security. Ntchito yake ndi yabwino sale ndi yotsika kuti kuli job security. Sanga ujose ni kumene ka famu kwalipira. Fake muona ngati job security. So this is Western economics. It survives on exploitation. Just the last example I have to give is the system of foreign currency. Making money in your country is not enough. It also has to be in dollars. Is that fair? Filling station ya gritsa mafuta magwaja. Ndrama yodera inayo. Kwa mafuta akusowa. Ifoti ndrama imene kali $dollars kuti kaode. Chabwino. Fuso. Kodi America. Forex yawo imaitenga kuti. Ndivesereni. America ima printa $dollars imene ikufunira. Inu malimira foja chaka chose. Nzanu da kungo printa akafuna $dollars. Ndi ino kuti muchilolimira foja. Mungafanane? Mukazadandaula kuti $dollars akusowa. Azakuzane kuti simukubalansa import cover. Choyamba chona zakulangizeni. Chimene satsogolera tamapereka ngati masala. Lero nfana kuzeni si masala ndi trap. Ya economics yo. Choyamba akuzani mupange increase my exports. Iwo $dollars awo amapeza popanga increase my exports. Mukapanga increase my exports. Muona kuti $dollars aja sawukwanirabe. Nde mupangaso increase kwambiri my exports. Munda bodi sawukwanirabe. Nde mupangaso increase kwambiri. Chimene chikuchitika amene popweti simukuchidziwa. Ma factors of production anu ose andziko. Ma factors of prosperity ose andziko. Mwalo moti mwagwiritsire ntchito kutukulira dziko lanu. Mwamba kwagwiritsira ntchito kupangira katundu wa eni yake. The trap ya foreign currency. Syllabus yanu kambira ka stand 5 amakuzani increase exports. Inuso atsogolano sajogera syllabus momo. Akaba mpando wangu funa panga increase ya ma export. Kuti apezeja foreign currency. Ngati increasing exports yabwesa foreign currency. Ifaka nanzathu akuprint. Bwanji naso sakupanga increase ma exports. Nduma ngani shoku. Palibe superpower country pa dziko lapansi imene imapanga export for foreign currency. Ma superpower ose amapanga export for barter trade. Russia imapereka gas, yoyo imatsidwa zitsulo ku Germany. Basi. Sudi Russia ipereka gas, Germany yapasa $dollars. Ayi. Increasing exports for foreign currency ndiya ino maiko osauka. Fana kupezererani. Ngondimvetsetsa ma student economics muri muno. Ma student economics mundimvetsetsa muri muno. Zikhazo siyana ndi syllabus zedu kamba. Koma syllabus imeneyo siya ku Malawi ndi azungu. Kodi azungu amba kuti konda pano.
kuti atipatse silabasi yabwino ndira mosangalala akuyankhulaso pa TV kuti tapanga ubale wabwino ndi azungu. Sungablame atsogoleri aja fa mphamvu za atsogoleri zili mu anthu. Ndengati ife anthu sitikudziwa tingafaite bwa tingapatse mphamvu zotani atsogoleri palibe. So tiyeni tidzuke anthu amuno tikanene kuti mphamvu yanu umayitenga ku nkhondo osati kuma exports. Ngati mukufuna mukhale universal currency ya dziko lonse muziprinta forex yotikwanira ulere tisinthane ndi local currency yathu. Fangati ndi local currency tapanga kale ndalama mu dziko kwakwana. Ndiyeno ali njira zoyipangira impose system yo paifeyo ma institution ambirimbiri pali IMF imatikongola ndalama. IMF ndalama imazitenga kuti kodi ndi minda mwina indi ma state afoja atu kapena atu kwina kwake amazitenga kuti ndalama IMF. Tendi isunge funso imeneyo. Ndi ayi ndi World Bank. World Bank maiko ngati anotuti kupanga zona akufuna makama project mbwe mamudze mogazi tenje. World Bank ikupanga finance development yathu. Ndalama imazitenga kuti yoyo. Ndi ali ndi CIA. Mupite ku website ya CIA mukaone kuti kodi mission statement ya CIA ndi chani. Facha mafilimu anatipusitsa mwana ngati CIA ndo yanga na materialist. Pita na website pawo. CIA chito yawo is to monitor economic progress of each and every country. Chifukwa chani koma? Economic progress ati ikakhuza chani? Kuna mtsogoleri amasintha zinthu ndi Thomas Sankara. Anapita ku Africa Union anakanena kuti akuluakulu ngongolezi tisabweze. Tikapanda kwabwezera yosafa. Koma ife tikabweza tifa. Anatha masiku atatu. Chiro CIA nditi. Mukaona atsogoleri anu alibe ma assassination attempts pa miyo yawo. Muzidzula apanga zosathandiza. Mukangona mtsogoleri apanga zothandiza mwerengeni masiku amene. Mtsogoleri amene wazindikira kuti pali kusiyana pakati pa economics ndi a welfare system. Ndipo tisake welfare system satha masiku. Samula Machel ndaka zake munaona atayamba zimene zija. History ndi kuruza atsogoleri amadusa mpaka na 15. Mukuchula tunokhato mukuziona nokhato. Ndiye mafuna ndikampe chinthu chinake cha ndrama ndisanambe upeka ma solution. Kale ndrama anali golide. Mukatulutsa inuyo muthumba mwanu chilima chichoti ndrama. Imeja si ndrama. Ndi biru. Mwaona? Anayilemba kuti promised to pay the bearer in demand the sum of 2,000. The sum of 5 kwacha. Anayika chizungu chako mpikire didala kuti musaitulukire mechuchitika. Statement manager mukayendako pang'ono mapeza governor asayinira. Chimene akukamba chonena kuti ndrama ija imenera ikhaika title deed ya golide. Sitingamende ndi golide magulira zinthu. Werenga zimagwire 1 2 bread 1 2 3 4 mpase singagwire. Ndiye ukanyamula ndrama umakhati title deed umbonoti uli ndi golide wako ku reserve bank. Ndiye ndiyakupatsa 1,000 kwacha. Reserve bank governor akuuza iweyo kuti ine ndakupatsa 1,000 ndrama yo azakulipira ndiwo anasunga golideyo. Ndiye statement imene ija. Mene makhalira nyumba in title deed.
munthu umayenda title deed mu office pase kuti ngongole sumayenda ni nyumba ija nchibudzo ziso chimene machichoti niyo ndrama imakhala ku reserve bank mu golide form ndo makhala kuyenda title deed wa golide wakoyo koma izozo sizoona mudapitako ndrama anuyo golide wake kulibeko Joanna anayamba amati fiat money FIAT ilimizi ni ndrama yongo printer koma ndi mphamvu za governor anayambisa mezo ndazungu fa golide alibe okwanira sindu tubwere ku golide mwandu fa mvesese ina chake ndi mphamvu ya governor ija lese ya governor ku Malawi aini mphamvu yosaini ya ndrama za ku Malawi ndrama yawo ija maiko ena singakanyamule mphamvu okwanira koma maiko amapita ku nkhondo kuti akawina nkhondoyo akhale ndi ulamuliro pa maiko anzawo kuti agavanawo akasaina ndramayo izithaso kulamulira maiko ena ndifake dola ikasainidwa iwo anthu oti mali zawo anali nawo do 2 ndramayo itagwira kwa inu njefa mvesese mene chocho amene munaphunzira history amati makoze zovodo sadziwika amati amakuganizira makoze zenake folo iya kunali kaphokoso iya ayisapanga zida zake amana anambisa kugenda sadziwika tinangozindikira tamba kumenyana ndizabodza nkhondo isanayamba anakagwirizana kumbali kuti akuluakulu amene akhale muno wake universal currency ndani amasowa osankha tiye timenyane wowina azakhala ndi universal currency ndifake panopa maiko ena ngati Russia afuna currency yawo ndifake kuti sophikisa za udo 3 akasinthaniso mphamvu kumeneko wowinayo asanduke ndi universal currency ndifake muona maiko budget yawo yonse ipita ku military si maiko lemera top 10 America mulibemo number 1 dziko lemera atumagazira America Britain ndi Luxembourg kadziko kakang'ono ngati Malawi landiro kutiso nako koma iwo ajali ranked ndi GDP si chuma GDP ndi data imene mwatolera akatunda amene wapita kunja ndi ma services nanga amene mwasakha kuti chuma chanu chigwire mkati you see GDP doesn't show welfare system ya anthu anu ndi masuwabaza anadziwa kuti ndrama yawo semene ipite ku military tikamba kuwerenga chuma kuchuma based on moyo wa anthu sakhala masupapawa fakana bwetsa concept ya economics yoti GDP imene ija musazayilowe si nkhondo yanu dziko ngati lino nkhondo ya ife ndoti aliyesa akhachichodya chokwanira ngati pano pa level yathu ntchito zipezeke zolipira bwino university ngati munthu azipanga drop out fake so afizi ifwa chani abwere kumudza akheso ndi form 4 munthu wa drop from 3rd year chilungamo chonecho you understand it komano ndramazo ngati zimaprintidwa ndi ifwa chani ife Malawi sitimangoprinta ndrama yokwanira ithane mavuto athu ndikuyankheni ndisana kuyankheni fuso lina ndrama mukamangoprinta yamathamphavu ndifakana America ikaprinta ndrama zambiri ndrama yosi nthamphavu ndetu kuyankheni mafuso sewa tagwirizana kuti golide uja palibepo ndrama ija akungoprinta ndipo akungosayina iwo aja akaprinta ndrama zija ndochenjera sadya okha amazigawa dziko lonse lapansi ngati ngongole akudzoti ngongole ija simubweza amwene ngongole imene zinazo za maiko akunja tati libweze ndoti posepa patati limefoja atiposepa ni ndrama zambiri yonse tingabweze waja sopusa amadziwa sitingabweze koma ngongole ija amakhala ndi interest yayikulu ndi interest ija amapitisa kodi bank ukanena maiko akuti tapatsa ndrama interest kupanga agreement so much mutilole tiprinte ndrama zokwanira interest ija kuti tibwezeretse simungazipeze mabuku anu zimenezo ndiye ngongole zija suli emu yake ndiyochitira ubwino inuyo ayi emu yawo ndoti interest ija iwalole kuprinta ndrama zawo zina zambiri ndefota kuprinta ndrama on interest ndrama ija makhala ndi mphavube sakuprinta on a silver platter
You understanding? Sakuprinta mu thin air. Akuprinta on the interest and ngongwezene matter. Mfake mapesa tana kupita zvoka kugwada pang'ono. Mazavuta, makhola kuswabe, ana amasiya achuluka chiwerengero cha thota ntani. Basi. Ino ndi dziko labwino la democracy. Ndalama zina izi. Abwera kuno, tikuthokoza ulamuliro wa bwanawa, azungu akutikonda. Atikondere nje azungu. Fake Samuel Mashwani adu mwazango va azungu ankhula zabwino za ine ndakugulitsani. Tose fetili apa ndogulitsidwa apa. Kuli ngongole zapwe uko. Zoti tsiku mene niyo muzadzuke nkuyamba kuwukira ma system awa. Azakuzani bwezani ndalama zathu tinakugulani kale. Tose ogulitsidwa. Ifeso ogulitsidwa. Mukundimvetsetsa tukamba kuti 100% economics 0% ya prosperity ndi western economics imeneyo. And kuti western economics ipitirire imapereka syllabus kuti iniyo muphunzire mukhale ma expert, mupite ma office reserve bank mukayipitirize. You see, ndeineyo. By the way, nimakhulupirira kuti dziko iziyendetsedwa nkaganizidwe. Nditaona kuti kaganizidwe kamene ndimaona kuti kolondola mu dziko mulibe. Naganiza kuti nanenso ndiyimire nawo zisankho. Koma sinabwere kuno zapanga kampeni, mundimvetsetsa. Zisankho za president. Chawino zikomo. Zikomo. Timbe microphone yokuwa. Sinabwera uzapanga kampeni. Pasi pa mtima ndikudzoti ntchito ndi yayikulu yosintha dzikoli. Kaganizidwe kangofika tikhala kwa anthu ambiri. Ndene ndikakhala pasi ndikuti anthu oyenera ali kuno. Ndamene mukupanga law, mukupanga economics, mukupanga makoso osiyanasiyana otukula cha dziko lino. Andikugawana kaganizidwe aka. Tonse tikhala antchito fighting for the same goal. Voice ya gulu ikula. Change iliyonse mu dziko. Kwambiri. So, pali ma solution amene akonza atatu. Solution yoyamba ikukhudza system ya monetary policy. Solution yachiwiri ikukhudza how we have to manipulate our constitution. Solution yachitatu ikukhudza a commercial approach to zimene zakhala nani commercial. So mundirola kuti kumapetoku ndi santhule chimodzimodzi mwa zimene zozo So kuma lamulo limene limatipatsa mphamvu zokhala sovereign state dziko loyima palokha ndi lamulo lotchedwa law of nations. Anthu alu athogwiza nani constitution jakuyambirira amalemba kuti constitution yathu kupanga submit ku law of nations. Law of nations ndi buku lakale kale sinalembedwa mchizungu. Chonde ndimvetsereni. Lidasanthusidwa mchizungu masiku zaka zambuyo koma kalekale nali mu French. Law of nations ukaliwerenga ndi diso lopenya ntchito yake ndi imodzi. Maiko ang'ono apirizo kama maiko ang'ono. Mulimeja section 13 law of granaries. Kuiona muno bwino mopenya
muzindikira kuti chilichonse chimene chimasungidwa mu reserve chipangidwa atake. Forex ipangidwa atake, imasungidwa mu forex reserve. Chakudya chipangidwa atake, chimasungidwa mu grain reserve. Mafuta apangidwa atake, amasungidwa mu oil reserves. Strategy yawo mu of granaries, granary nkhokwe. So reserve. Yesu atikenjeza kalekana kuti sugizani chuma chanu kwa Ambuye musaike mu nkhokwe iyi ananena. Vene kulibe mbala nkakamvazi ngumwina. Mwandipetsetsa yeti constitution yanu kuti mupatsidwe ulamuliro okhala dziko ndi constitution mukena muzipake submit ku law of nations trouble mukamba kufight law of nations mukuzipha mphamvu yokhala sovereign state. Flag yanu izakhala meaningless simuzayona paliponse. National anthem anu azakhala meaningless. Currency yanu izakhala meaningless. So kuti mukhale pabwino ngati dziko mukena muamvere. You understand? So constitution yoja mukayionetsetsa simagawa mphamvu or responsibility to chitukuko ndi prosperity. Imangomwaza mphamvu za ndale. The speaker shauchanchani, the prime minister shauchanchani. Yeti kuti mpake experience change, you need power. Kumene kugawidwa. Power timaigawa limodzi ndi udindo. Udindo umagawa ntchito zimapereka progress. Kumene kukupita mphamvu zanu ndimene kudzatuluke progress. Ngati mphamvu zanu simunazigawe ku chitukuko, simuzaona chitukuko. Ngati mphamvu zanu simunazigawe ku zachuma, simuzaona zachuma. Constitution yathu inagawa mphamvu ku chitukuko zachuma. Zizungu mbwe. Chachiwiri. Mvetsereni mabwana. Chachiwiri ndi political authority. Political authority is the ability to cause obedience, right? Kumano authority imakaya ma systems, obedience ma systems. Mugamati African Union ndi system. Mugamati United Nations ndi system. United Nations kulibe mpando umodzi wovota. Asogata United Nations ola vale sito kongola bwanja amakhala anthu amba. Sanga ka vote. Alibe authority in the system. Ma constitution athu sagawa zimenezo. You see? So we need a constitutional review. Yoti in them advance democracy nikaifuna taipeza ili hapa. Now we need to be creative in how this thing is being operated. Kuti igawe so responsibility and power kuma side our change the development and the prosperity. Mukapita mmudzi khasa la mabwera amazaloza bridge yomweyo. Kubwera MP azaloza bridge yomweyo. A president so convoy, I'm sorry to say this, koma abwera azaloza bridge yomweyo. Kuda amabweretsa bridge mmudzi ndi khasala ndi MP ndi president. Ngati sakudziwika bwino bwino mukazakhala mulibe bridge muzablame ndani, who will take responsibility? You see? So failure to allocate power in areas of development, prosperity and responsibility, it makes no one to claim that responsibility. Therefore, at the end, there's no work done in these areas. Chonde masiku amapita tikhale pansi anthu alo society ndena we should craft something jodi it works for us. Tichipange impozi kwa atsogoleri dziko lindi lathu amene khalisemo ndife. One of the things when ngapange suggest mundikhulukira anthu alo pamene pali judiciary paja kungochotsapo pabwere local government. Chonde. Sili kuikomerera judiciary. Sili kuikomerera. Koma zili pasi pa president, head of state. Pali legislative, pali judiciary, pali executive. You understand it? Legislative, it makes sense. Imasunga ma constituency. Ndi parliament. Dziko linagada ma tiny places, post centers and constituencies.
So it's like a development by grassroots level. That makes sense. Executive imasunga wa minister. Ma minister they carry ministry yose imendetsa dziko. So they need all the power, they need all the authority, they need all the political resources. Koma judiciary, it just needs authority. Chifukwa ndiyo ngupanga za khwimitsa malamulo chonchi. Musakhaindi contempt of court ikati chakuti chichitike. So there's no need kuti yamwe mphamvu directly kuntundako. It means mphamvu imene jai yaperewera pena pake poti nakatha kugwira ntchito. We have to be efficient on the power we share. That's just an example. And do you know what local government? It represents my local masses. And there's a delusion. Yomaona ngati kuti local masses, it means madera kumudzi. Even atsogoleri tumamva manga set of nation address it. Amanga ngati local mass ndekuti ndi anthu akumudzi. Local is just opposite of international. So ngati local mass ndali yesali m'Malawi. Meaning kuti local government ikuyenera muyang'ane Malawi alese individual nkusolva mavuto ake. So chinthu chachikulu chimene chocho osachipatsa mphamvu zonse bwa. Yeti kuno local government ndi ministry imene minister akakalamba sakatokha minister of finance koma nasposa ndalama za campaign mamwika kumene koko. Ndikuti chopanda ntchito kwambiri mu constitution mwathu ndi atsogoleri athu. Yeti chanyamula moyo wali yese, kandu wa kumayadi, kandu wa mumpanda, kandu wa ding dong, kandu wa mugeto, kandu wa kumudzi, ndi local mass amene yoyo. You understand? And tili ndi Reserve Bank account number 1. Ndamba pa solution here. Mina manganiziri these are solutions. Thank you. Tukena dikhaindi monetary policy. Osati azizunguso mbweya. Ingopanga zinthu folo. Iforokoze mene ndrama izibwerera mmudzi ndi district. Iforokoze mene ndrama izizungulidwira circulation. Chifukwa kuti chimene chimatipha sikusowa kwa ndrama nkusazungulira kwa ndrama. Chona so gatu samatha uchiona. So instead of dealing with scarcity, we should just deal with the circulation. So bakale a plan monetary policy how money should circulate. Malawi ndrama imangoendera freestyle. Imangopanga security imene imverera. There's no control. Mfake marumba mwina sikufika yafika marumba mose muzungulirawo. So how money will circulate. The third thing, ibangetako how money will be utilized. Utilized in needs that are in households and utilized in development agendas that are in communities. Separating these two things. More why I'm saying that. Kamapeka social na kumapeto. I'm on bank right? Mwenda boli se chafolo ionetse how ndrama imasungidwira. Pa community level ndi pa national level. Anatiuza kuti image and account number 1 reserve. Chiro ya reserve ndi kusunga ndrama sikunyamula national budget. Ku reserve nkosunga ndi bwanji mmachotsa koso. Chimene chimapha account number 1, it's an overdraft. Over expenditure. Over expenditure kumaiko azunguso iliko. Afuna mabiona ngati pano anthu acha kuti abange extend magetsi awo. Dziko la kunja limonda BBC. Nakonso kuliso over expenditure. Ndalama imatha. Koma uchenjera kwawo. Reserve ndikosungira. And sikubasunga amount ya ndalama yokha kumasunga so mphamvu ya ndalama. So tikale ndi a reserve account number 1. Koma tikhale ndi account number 2. Yonyamula expenditure. Account number 2 ikhale ndi bank mu district iliyonse under DC. Manama kuri decentralization magawa mphamvu kwathu, magawa mphamvu ma district. Ngogawa mphamvu opanda ndalama. Mphamvu yanji menene. Ndalama yonse kufunika ndi ma district ajalibe. Mukongoze
mabanki ama DC mu print ndrama yokwanira ikwanire mabanki ama DC. Mukumbukira Reserve Bank Governor wa America aini mphamvu yopinta ndrama yoyuza dziko lonse fasi gine chake ndi mphamvu maiko onse. Ife ndi mwayi governor wathuso aini mphamvu ya ma district. So district imwe nokhani banki ya boba. Simple. America imazipintira ndama zimene ikufuna for development. The private sector imakarutsa makampani kuti andi ndama zijangati ngongole. Kwa makampani aja sama kampani ndi chikwangwani chabe ndipo malo mwe lija. Nde maiza ndama zija kupanga develop. Nde amazati ya makampani avulika kubweza. Nde boma lomwe lija limazakhulukiraso ta tisagwetse makampani. Nde kuti boma lazibwereka ndrama lazikhulukiraso. Ndizophweka America imatero nasi ndrama gasiya golide. Ndifati mani limankamba uja. So we need to beat them at their own game. If first we need to put my bank in my district. My district akandi ndama za account number 2 ndi ngongole manager. Agwise ntchito buno bwino mezi mafunikira ndama ipange security using mweta police ija. Ndapo veka mbuyo yana batsasa mawo. Okay. By big demand, Mumwa ndatsaba ngono mumwa. Ndatsaba ngono ma refreshments akubwera Okay. Mariza. So ma district aja munatopanga before mosiyana. Ndrama munatokanika kubweza. Koma they owe interest ku account number 1. Meaning account number 1 itakupilita so ndrama zina on that same interest. Basi tutathandi segregation ya ndrama. Ndekuti kwacha for Malawians. Kwacha kalese for Malawians. Fakungotero mumva ma sanction kunja. Katundu awo ndrama yawo ikachani musadandaule. Fa ndrama yathu sankairo ankale nkunja. Asadinamize. Simunga agree kusoni kwacha ku Europe. Madivesetse Nefuso kumati nangamanidza kalese. Inde muna kalese zero other things. Kuma ifeyo ma resources athu lata gaba tatu. Tikaini ma strategic resource amene azili pasa zimene zimafunika nkati imwe. Tikaini ma raw materials. Chachitatu tikhale ndi ma bargaining chips. Awa ni ma resources amene solo zambo sandukatekeneko kwambiri. Awa ni ma resources amene muzingowayuza kutengera katundu kunja instead of forex. Chisanzo mwa icho ndi golide. Pasapezeke Malawi otutsa golide kunja. Malawi aliyesa akhali ufulu opanga mine golide koma si wake ukhale umodzi ku Reserve Bank. So Reserve Bank iso ndrama zowalipira zabwino macha ikuprintaru. Koma golide alibe currency. Kulibe zuri ngodo ku Malawi ndo akuti. Kampani yose kunja kayipanga mafuta kayipanga fertilizer muyigula mu golide amene uja. Then zitu zina zema zifuna konkuno pakati ma franchise. Mankhwala companies panga konkuno. Kamutenga kunja umweja pa dasala pomba pa cough syrup alipo antibiotic alipo chichose chilipo. Izibanga franchise under their same agent apanga. So my resources amene ate kukusokoneza adi mwa so forex ndori muli now through that system. Tupanga lapo hapo quick right? Sandauli. So African Union ite kukhala so ndi ma initiative which atakuzapanga osapanga for the pena ma president amagulidwe koma yeje ipereke ma sanction ngati ma Americans sakufuna kuti universal currency yawo ikhale yoprinted ulere then ngongole zawo tizabweze makwacha olomuloko currency ya dziko lilonse kandi 13 trillion pasazavute Reserve Bank is printage 13 trillion chimodzi tonse tikapereke pa IMF chifukwa nakuti ngongole ndi interest
nde musaiwale interest ya timene tinayo iwo anapintira kale ndalama zake. So it says that we owe them in our local currency or we don't owe them at all. What if it says, eh? So in conclusion, we cannot fix Western economics. For Western economics, we just have to remove it and create our own systems. Amene ali wekabo Malawi. Ambuya dalitse nonse, ambuya dalitse kamalatu, ambuya dalitse dziko la Malawi gwera ufumu wake zikomo.